Different location, but same conversations. Kino Kijiro kya Mizannyo, we decided to bring the conversation out of studio because why not? You're going to be seeing a lot of this every once in a while. My name is Munira Bax. Usual suspects, Aldrin Subuga Senior is also on set. And we have the head teacher of Omis Dallin, which is the beautiful place where we are, Mr. Mugudi Godfrey, joining us. Thank you. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon. Loza muli bulungi. Tuli bulungi. Tulimu ya mupiira kati sini we are home. We are home. Zini abata China chebuza. Kati wantonzi jao. Courtesy of Proline, Yeah. Coach Mujib Kasule yatu inviting that tuje tulabe environment jabeeramu wano ko Omis Dallin. Nekyo otagambye bantu tuligayaza. Tuligayaza. Sini yabeera just nearby. Kembadde ninda. Yange mbeera gayaza. Yes. Ne Tuli kulimuliraano kwennyini wano. Ndikaalo. So we discovered while on set nga tunatandika nambozi yaffe nga tunatandika head teacher agenza okujja nga senior amanyi nga bemanyi balina history kakati no kyotamanyi Mr. Mugudi senior ayagadde okubeera part of Omis Dallin Kati atuuse. ebbanga gwanvu Kati atuuse. ebbanga gwanvu kubalasya ng'akola ne bu please ku TV era banayindoza temutwala bulabi kuba omusajja abadde yeepiikiinganga TV eyo nayo yajogera dda ku TV abo ayagala okujja abaana bamu abasomesa Chelsea era Omis Dallin abaana bagezi nnyo abasajja bayambira ddala Era ngenda muwa omukisa. Oh my Bannaye Katonda God. kyatuleese. Ngenda muwa omukisa. naye nga okyamujjukira bwe mwali Akugambe munnanga mmanyi King's College Ah, bwe mwalabye ne mwejjukira nga owange. Awandiise amawulire ebbanga ddene. yes Ate- over 20 years Ate nze ndi musomi. Nsoma ebikukwata ku mupiira, bikwata ku byobufuzi, ebikwata ku mmere, ebikwata ku byensimbi, ebikwata ku byemirimu. Kubanga ng'omukulembeze teekwa kuba ng'osoma. Ng'omanyi. Informed. Kati omwami ono awandiise amawulire ebbanga ddene. Ne kusanyuka TV mbadde mulaba. Oluusi siraba TV kiri awo kubanga olw'emirimu gyange. yes Naye be bantu abamu be tulabye ebbanga nga bawandiika ebintu ebituzimba ebitwongerako. Ate olw'okuba nti yasomera Kemakere College nange nga naliyo bwe tusisinkanye ne tuba nga tukwataganye bulungi. Ne muganda wo gwogambye kati nti naye nakola naye omanyi buli kimu kyewuunya. Ayina ne muganda we yakola naye. Kuba asoose and the kwebuuza. world is small Very small, I'm so shocked. It's a very small world. Ayina ne muganda gwe yakola naye bakolagana ebbanga nina bamanyiganye. So tutambulira mu Uganda muno twetoola bwetoowaze bwetu. sini olaba okujja kati akalimu bulijjo kookabirira nno Zegambye bibyo bya Katonda. tuyinza okutambula Jjukira. ate kituufu kuba ffe abakkiriza mu Katonda meetings are not by chance No, they're not. There's always a Ate kati abadde akimanyi Mountains. nti. Exactly. So the mountains are not meet. Yes. Elgon will never meet Rwenzori. naye Yes. bino ebisigadde abantu obuntu anything Kusisinkana. can No, it's happen impressive. Absolutely. Naye nakali kagambye nti asula wano yasembayo Yes. yasooka Yasooka okuvuka, akonsekensi yasembayo z'okwagala okwebaka. soffa You know, it's yasembayo interesting, eh? yasooka. Sini alina How do you do passion that? ye ya mpira his whole life and in just that one statement I discovered that is your natural calling. It's the thing you love most. Yes. Yes. When you decide to become a teacher, and God grants you the opportunity to lead such an institution, you must give it your whole. Because we have boarding pupils from age 6 to age 12. They must sleep, they must eat, they must play, they must be learn, well. Bam. they must be well. Now, it is, you have to, 24 hours, you have to give about 18 hours. The 6, naturally you rest, but the 18, if you're not with them, you're thinking about them, you're planning for them. Kubanga abazadde tebaagala It's beautiful kumanya. nti Yesu mwana we abazadde- myaka mukaaga tomunyumiza mbw ate nali ngenzeewo asimanya kiyagala mwana we abeere ngali. Abeere Ne mu nga ali club proper. sijagenda. Wadde sagendangayo Era naye kati Akakisa oyongedde. tekakyaliwo. tosobola mutamu tosobola. Kati wabeera ku holiday nawo bakuholide. Bw'obeera mu holiday nange Nawo mbeera mu bakuholide. holiday naye ate holiday oluusi baba bagenze naye ate tubateekerateekera kati babaawo neera wayo byokukola bingi kubanga byemulaba mu class betusomesa emyezi 3 tulina bitegekera weeks 2 oba 3 kakitegeeza nti yes oba n'obudde bungiko okulowooza n'okutegeka niera tetuwumula okumula kwaffe kujja mu Desemba nga bagenda kwayo emyezi 2
awo n'ofuna weeks 4 ez'okuwumula then ziri wiiki ezisigadde bw'oba toli nabo oba obalowoozaako oba nga obalowooleza. naye kirungi what you put out there nti abazadde abalina abana Miss Darling bwe babaleeta ku ssomero baba balekedde omuzadde omulala ate naye ng'afaayo and that being the case kigenda tuyamba nnyo conversation gye tugenda obba nayo leero. But let me start here. I think it was through Coach Jiba that I found out Miss Darling is actually big on football. Yes, we are. Mwaje mutya okubeera nti it's okay, you are centered on sport, yes, but football mutaddewo nnyo amaanyi specifically. You know, football is big. And because it is big, and a school for us, we are stable. We get children from this way, from that way. We must give them that skill when they are young. I believe one day one or two of our children will start off by playing in the Uganda Premier League. Okay. And maybe, who knows, they could end up in Europe because football is big. It's a large economy. Some footballers are richer than some countries. True. Absolutely. They are Our GDP, eh? yeah, Exactly. yeah. Cristiano Ronaldo tajimanyi. Mirundi nga 10 ndowooza. Oba Cristiano Ronaldo owns a plane. In Uganda, the Etugula. only person who owns a plane is the president. So it doesn't explain much. Yeah. He owns the plane, the president owns the plane. ate nga yafa owninga on state Yafaji owning on set resources. Ronaldo owns what he bought. exactly. God. Yes. So it is big. And things start with a dream. So you have the facility, the children play right from age 6 all the way. Of course, timetabled. So they must play football, they must swim. Aldwin is telling me chess, we'll bring on chess because chess trains the mind. Oh, excellent. And the mind is the engine. Yeah. Actually, the mind is more than the engine. The mind is bigger than the engine. So when chess comes on, we shall adopt and embrace. Because for us to have a big stable, 3,500. What will make you throughout in life is learned outside class. Stuff. 20% That's important. helps you. 80% is the reality because on a football field, it's a big classroom. You must be able to coordinate. Take an example. If you are meant to head the ball, it is rare that you will use the leg. The leg, yeah. You have to adjust. Now, when you're driving on the road and you see a pothole, you slow down. That's a skill passed on in football, but very applicable in many ways. Yeah, so they are not distracted and they're able to balance because life is about balancing the co-curricular and the academics. Senior, you are a parent who is also a sporting parent. Bulijjo tubeera ne zino conversations eri mu studio gye tubeera. Senior ng'abeera ne byemulugunyaako bingi ng'agamba naye bannange abasomesa bano ba federations ziyamba ezitya abaana for balancinga omwana ayinza osubwa tournament lwakibuuzo simanya UNEB nga as a parent you're even confused, you don't know what to do for your child. Twalina wano kakwagumaya ne twebuuza kuba ffenna twali bazadde kuseti wa mwana wabeera nga bamusamonize nga bano abaana bagenda bazanya World Cup our Cubs naye nga ayinayo UNEB bwe w'omuzadde osalawo ki Senior n'agamba mwana akola ebibuuzo World Cup agira oluvannyuma. Then I said my son would go for the World Cup. Coach Jiba said his kid would go for the World Cup. Senior n'abeera completely puzzled. Senior, now we're in the right place. No, it's interesting. Let me give you a very short story. Nali Buddo Junior for primary. Okuva mu P1. In fact, this is the right place to tell that story. Okuva mu P1, paka P7. Throughout my classes. Report yange, what the headmaster used to complete. Bulina kapaati yako headmaster wakola comment. Nga bamaze byonna okwogera byonna. Headmaster's comment always brilliant footballer. Throughout. Mama wange mu P7, I think it was about P5, P6. Mwange mudambuza naye mwana gwe. Lwaki headmaster, not even your teacher, lwaki headmaster comment gyakukolako si bya academics byaki brilliant footballer. Nekimubadaringa nnyo. One day naagende wa headmaster. Mu P6 bambuuza naye headmaster, omwana wange ono yes manyi asoma bulungi naye lwaki gwe nga headmaster buli bwogamba ogamba kino. Manyi tubasaba yamugamba Mama Aldrin, oyo mwana his life is football.
and is a brilliant footballer. But the reason I do it, because I'm convinced that boy will be a footballer one day. Kati, I want to encourage. Yeah, Gamambu, I think he's going to be a footballer one day, and I want him, Amanyenti, he's actually meant for that. Yajugeranga chakujokinga, truthfully speaking, my entire life, despite what I do, area around my passion. Just a little bit before we move on from that. When you were a headmaster's comment once out, I always wondered when I received my report, does the headmaster really care about me personally like that? But exactly. But in a generic response to most But in a of these generic, and how did he manage to follow me? Now, some could be generic, but you take time. Over the 3,000 I have, and this is probably my second month, I can generally comment on about 1,800. Wow. 1,800. By the end of year, I should be done. You see, you see, teaching is a passion, it's a calling. I can sit and observe a line of children, and I will describe a child better than the parent. Now, Audrey's story. Uganda tumanyi nti in fact we need to call a word okuzanya because okuzanya looks like it is something kiri awo ozanyazanyamu playful. Is Audrey a failure? Not at all. He has made it in life. Now we have to call another word tujje okuzanya tujjewo ekigambo okuzanya kimisleadinga tugende n'ekikyo kye watandise nakyo tugende ne passion yes tugende passion tubeere ne passion omwana aba alina passion yes omwana aba alina passion mu kintu kyonna aba yeetaaga kusapootinga busapootingibwa kumusindika agende n'ekyo mu maaso ebyolwawo birungi ne si ffenna era one time nali njokinga neŋŋamba nti bw'oyeta PhD holder wa mathematics n'omuteeka Kampala Road n'oyeta ne Chameleon kati oba n'oleeta Dennis Onyango batambula Kampala Road ani gwe bekozesa selfie nga tanakwegolerako. So okusoma kulungi okusoma kulungi naye ne talent can be equal to kusoma. When a talent okusoma ne talent byonna bikwataganya nti byonna byetaaga discipline. Okusoma byetaaga discipline ne talent wetaaga discipline. Okusoma byetaaga okuba focused ne talent olina okuba focused. Era kyova olaba abasambye omupiira to a very high level are disciplined. Njagala okuwayo example. Cristiano Ronaldo yasamba omupiira at the same time ne Wayne Rooney. Naye Wayne Rooney bw'omutunira ne Cristiano banjawulo y'amaanyi. Oli akyasamba oli oyinza n'okulowooza nti amusingako emyaka 3 ng'omutula bw'afaanana. Talent, academics, the common denominator, discipline, sacrifice, focus. In your opinion, church is taking up precedence over the other, or it's a thin line? There's a thin line. There's a thin line. Because at the end of the day, today, when you get a 50,000 shilling note, it is legal tender. Oba zijje mwenge, oba zijje mukapiira, it is the same word. I like that. So the thinness. Yes, by mitwalo etaano. Oba givudde mu ki giri mitwalo etaano. So by all measure, if you are good academically, pursue. If you are good in sports, pursue. But I also have another colleague, I'll not disclose. He was very good in rugby, but the parents kept telling him balance. Unfortunately, he got injured, but rugby had gotten him sponsorships and scholarships. So he went on to secure his education. So he secured his future using rugby. He didn't play professionally, but he played to get enough scholarships. Yamuisao, there's a route. So omwana aba alina ka talent ayinza okusoma nga bwakola ka talent. Sagala kusa kigambo kuzanya because kuzanyezanyemu awo. So omwana ayinza okuba nga alina talent naye nga n'okusobola n'okusoma asobola. So tumuyambe tumutembeete. Ebyemizannyo bikwatayo fine. Kubanga
onebwa sente zonna bw'obanga tozikoze mu kutta oba mu kukola bitasaanidde ziba sente ligotenda bwe ngenda ku stage nenjogera comedy nenkwata emitwalo gyange 5 era gigula akoze comedy kati mukali ka scenario kafoli katandise nako enkayana zabe zitutera okwenazo mu studio zo nagambira nti omwana tho later on nange nakyusa bano banjira nange ngamba yoba biki woli kati leero senga kikutuukako leero Homez Dali no badde abano bawereza abazanya katugamba academy football whatever oyinamu abana bo babiri babayise ku national team today ebibuuzo bitandika mu mwezi gumu tournament yaabwe eriwo a month before meaning teba nakomawo omwezi gwabwe kuki weeguli headmaster bakoleze balo okuva mu federation abaana bana babiri tubayise tusaba obate mu October bagenda Spain for this tournament nebalinda okola ki kwanza mizani abera PLE abera PLE tournament egenda kwa October egenda kwa October PLE is a November kiwe when month kale September bamuyise ebibuuzo bya November exactly omwana agenda kankubulire Audrey without hesitation mwana agenda Audrey ngojeko Kampala Mpigi Kampala Wakiso ne Mukono ng'oziggyemu ziddisti ndala ng'oggyeko n'ebibuga ebirala njagala okola layini y'abantu wano abantu 100 obagambe nti eyayinyeeko ku nnyonyi dda wano jamu ebibuga kale yes ogyemu ebi ne Central Uganda ogyemu ebibuga nga Gulu naye ogenda eddala eri ewaffe mu byalo obagambe abantu 100 mulayininge wano ani alina passport ani alayirabe ku visa oyinza ebibuuzo mbya era Max nzaagala naye ssebo omwana ayinza okgenda awo mu tournament scout n'amulaba n'agamba ono omwana kalifutiike tekalabikangako n'awandiika notes muba muli awo asendekedde email nti omwana kajje nga bw'ali mu academy tujjamu wangayo $15 buli wiiki ajja nakola PLE olumala $15 buli wiiki bannange ng'ate agambye zitandika butandisi $15 mwami nzikiriza $15 tuli mu kadi 20 buli wiiki mu Uganda ya leero naye if your face ne challenge nga omuzadde we yagamba mwana alina ogenda mukonvinsi afonkagadde ng'olina omukonvinsinga omuzadde oyogera naye n'omulekera okukola decision tomugamba tomuwa alternative yo gomugambye nti nze nkunyonyodde ebintu byombi n'omuleka n'akola decision kati nange kantikyuse kati omwana if ali focused on going ng'omuzadde agaanye nga gwe intermediary bali mu ofiisi yo omwana ali mumaziga agamba muzadde we maama nze oba kitegeeza nga gwe kati oli intermediary osalawo otya omwana n'omuzadde mbawo obudde nine manenzira ku side y'omwana omuzadde kubanga kankubuulire bino ebintu birimu olukisakisa nkubuulidde wali ne bamuwa $3,000 buli wiiki zimiliyoni nga 12 bantu bameka bafuna miliyoni 12 wano mu Uganda nga bakola emirimu nga bakola emirimu nga inaye Yohana Masa omwana wa myaka 12 agenda ne bafuna $3,000 buli wiiki okumala emyaka 10 wano mu Uganda akomawo nga bali mu mansioni abayaleka ddabangi so omuleka naye n'omwana dda ku sayidi y'omuzadde ne mumwana ne musaba n'essaala n'ojjayo ne Bayibuli ne musaba n'essaala omuzadde nakkiriza siwo mugambira nakali kwaleesa aka passion nomugamba naye manyi maama omwana bw'aba natural nga passion ye limutiro kitegeeza nti he will always give 200%. ako kamujjukiriza nti kino kyukkiriza naye omwana bw'abanga ne passion yonna manya nti he will break a leg to achieve because that's where the natural passion is. Omanyi Audrey twakulya mu I think abafuzi b'amatwale bakituteekamu nti tulina kusoma busomi bino ebirala byonna tebiriimu naye Banakatemba
oberimbikamu ate kati okyasobola olaba ne bacomedi just comedian tokyabasobola Content creators, social media has tukyabasobola. turned Kakati people. They tulina- make millions of content. kati tulina okusoma kulungi era njagala nnyo okusoma njagala nnyo max ennungi naye tekikyamala You have to think out the box. kubanga tetukyateeka abantu kuba ba clarks tuteeka abantu for the global village kyekyo lwaki omezi dalini yo nga bwe watandise eguddewo nnyo space y'ebyemizannyo naki to live a child abeere balanced you give the same focus because mwakolleging nti It's a good thing in omwana today's opportunities Mr. Mugudi because I love that. we thought but teachers actually rigid, nange honestly. honestly That's nze what nyomba we nnyo n'abantu thought. bange ab'ebuddo So this is a good perspective. No, I like this perspective. Abazadde ebuddo we are still quarreling over that essomero baalikyusa ne batandika The okugenda mbiri rigidity, eh? academics. Yes. kakati kankubulire academics nnungi tuzaagala discoveries nnungi naye kaŋŋamba abandi abana bagambe abankubiriza kubanga basomesa bangi nga ggwe ebintu biri ebi emirimu gye tusinga okuba nagyo kati artificial intelligence agenda agijjawo gumu ku gumu Ate oliiseeyaako, gumu Most ku Otujukiza- jobs are replaced by AI. Otujukiza artificial. omulimu ogugenda okusigalawo nga tasobola kuba tetugenda kuteeka robots zamba omupiira robot tezijja kusamba mupiira Yo, ango mpitirivu. robot Yes. tezigenda kuzanya tennis Yes. robot zigenda zivuga motoka za Tezijja mpala kukola Bane AI katemba. gye tulina ya VAR Tezijja ekola kukola mistake. katemba. tezigenda kukola Tezijja kukola katemba katemba. kakati omuzadde That's a good yenna angle. omwana kuba kakati accounting packages otekamu AI Oteeka muteezo AI omwana amala ekiki AI naye omusomesa AI tejja mujjawo ne munnabyamizannyo tejja mu tejja kumujjawo Wali mutuufu. togenda kulaba robot tegenda kukola comedy nga ba Fun Factory gye bakola nga Tasobola. Annie Kansiime gyakola Gyakola. tesobola AI kumujjawo and then research abazadde mubabulire ebintu bino wano wano bakale mu meetings ebimasa mujja nobagamba Parents ebintu bino. meeting. Because that's Abazaala. fantastic. abazadde tubabuulira Basensitizing. naye oluusi mwaye omuganda agamba bamala kwekola ne babuuka Okay. kino kankiddemu emirimu egisinga mu myaka 10 Tegijja kuba. AI ajja kuba agijjeewo naye ebyemizannyo ebyakatemba waliwo ebintu ebimu nga obwongo bw'omuntu obugenda okukola judgment kubanga David Beckham bwe yakubanga free kick what robot ejja gikuba kuba robot is ate yo programmed. eyi program bikola programmed. babiri togenda kulaba celebration ya robot ng'eya Neymar Obange ya Ronaldo. awo kufuna bufuji togenda kulaba robot egenda kuba omupiira ng'ogwa Majidu Musisi n'ayuza akatimba nakivubo robot ijja kikola so bazadde bannange AI ono azze mulungi tajja kujjawo bya mizannyo tajja kujjawo bya nakatemba naffe abasomesa tugenda kuvaawo in fact tuyambe mu kukola ebintu ebimu naye tugenda kuvaawo so ebyemizannyo emirimu egisinga AI egiyingiridde nungi naye tulina ebintu ebikozesa obwongo bw'omuntu tebigenda kuvaawo naye bino ebimu programs nyingi nnyo kuba kati mu accounting ebintu ebisinga AI ebikola mu marketing AI ebisinga ebikola naye AI robot egenda kusamba mupiira gunyume ng'abantu wali robot zigenda kudduka misinde 100 gunyume nga Usain Bolt Ate tebalowooza mu just omupiira tennis biki Tennis. sports Buli in kimu general. swimming. Poza waliwo ne Chess. swimming wa? tulina pool awo Ne chess. ne chess tugenda mutandika Tugenda mutandika. tulina pool era abaana bawuga tulina football tulina netball tulina basketball katwagala tuteekeko ne chess kubanga chess ye tujja kuba tuwadde omukisa kuba kati swimming egyo giri physical nnyo chess wa bwongo Wa bwongo. Wali And ku- abo balina opportunities nyingi wali Yes. era abantu abasinga okuzanya chess obulungi ne mukola bakola bulungi Eh. kyova olaba abayindi be bainventinga chess lwakuba abazungu ama ne baganya baminventinga naye Ne abayindi babinga. baminventinga Original founders. original founders Well, it's been lovely having you here, Mr. Mugudi. You've enlightened us otuwadde perspective nyingi as we are heading into our break, because you said you pay attention to all the 3,000 plus children that you have. Your current top footballers, abaana obamanyi, katugambe if you are to mention like 5 of them.
tubaweyo ka honorary mention nga batuclosing eno mwana muzadde wa mulinga muzadde wasanyuke kuba betwagala bamanye mwana tumwogedde ku TV wano kusanyuka prime ntandikwa abaana abo ekyamazima sibamanyi lwaki nakamala n'omwezi gumu nenako nga ziizo era bwenzija ndaba nti bali 5 baweza 5 mugende musambe abawuga mwe muli muwuze nti ya mugende mu monitoring anti bazze muze naye ngenda kwogera okukwatagana ne ba coaches abaana abo mbamanye era mbayitako mu ofiisi yange tunyumyemu mbawe encouragement wa encouragement jembawa mbawanga group nasamako kapera naye kali akebyayi atako kali kabamanyi watekaba musingana olwana nako so ako katekinika kunkabawa ball control discipline focus mbubawa as a group naye kati nokudda tuke ku individual yes well but today our first segment we're going to be back in a little bit. We're going to sit with the gentleman that brought us in this place and of course introduced us to Mr. Mugudi here una senior obiwe agenda tendikalo wano katinze era wane ojja kumpa ne kalenda wano weekend bazanyo mpira nyankuba wano nga jiba waffe watali obwa coach sigenda bwewolowoza sudo coach ati tunalinganga jiba wano nzagenda kugenda nange kuwamba obwa sister senior ayagala kati kuwamba nebira kati mulemu ko we're going to be back in a little bit.